Так, ну что ж, господа, that's enough. Всем привет, всем здравствуйте, с вами Скэтман. Сегодня у нас с вами Genshin Импактусы, мега жбактусы, что-то там, пактусы. Фонтейн. Клепешник посмотреть. Давайте я, знаете, что сделаю? Давайте я снова отрублю... Блин, нет, это плохая идея. Да пофиг, я уверен, Геншин не наругается за клепешник. Геншин нормальный, чуваки. Погнали посмотрим клепешник с выходом к Фонтейну. Что там, выход Фонтейна, клепешник, Фонтейн, поехали. My mission. The original sin is the fairest. Какой-то дайвер. Everyone sinks. Make the most of the final feast. Because for the sinners... Блин, я микрофон выключаю, потому что... Саян, ща, вот так сделаем. The curtain call has come. Ladies and gentlemen, she did it! Seeing is believing, my friends. This has been Linny and Lynette's magic show. The essence of magic is getting people to believe a lie. And the most important part of this is what people see. People don't realize how much they expect their eyes to tell them the truth. But what you see is not real. It's all a show. And every part of the show is carefully controlled. Controlled how? By choosing the right time, the right place, and the right people. Whoever controls these three controls everything. But keep your eyes peeled, and you might be able to turn things to your advantage. In a nutshell, magic is what you see with your own two eyes. Very fun. But it's not enough. Let me make something clear. You think of yourselves as magicians, but when you're on the stage, you're first and foremost actors. Good actors hone their craft to mesmerize the whole crowd. Boring! I mean, why do I even bother? When are we going to finally see a real twist for once? Please refrain from levity in the court. This trial is far from over. Ну, типа, норм, не знаю, что-то тут... Вау, я не увидел. Геншин как Геншин, ничего такого... Ух. Блин, тогда мы даже все ролики по Геншину смотрим, они же все такие. Ролик так себе, после как на несколько персонажей пошел, один ролик с периодически был прям пушка. Был идея. А зачем же вы мне его скинули тогда? Я не понял. Кто там стик его скинул? Что я и говорю, похороны сеньора были лучше. Тот был сюжетный. Ну, типа, да... Типа, стик. Why? Boring! Why should I bother? Понимаешь? Паролисы.
Киса, это будет ГУЛАГ. Ты уверена, что оно того стоит? Боньк. О, что уже, что-то еще качать будет? Ну, естественно. Пекубо. Чего мы тут Пекубо? Кисы-тусы, ты кушать будешь сегодня свое мясо, нет? Иди давай ешь мясо. Господи, мясо у тебя покушай. А фудудук. Да. Еще проверка ресурсов. Да, да, не без этого. Так, Колесар, что мы делаем? Что мы делаем? What are we doing? Квесты, сюжет, копаем, не знаю, деревья рубим. Что мы делаем? Я выбираю испытание поединком. Как всегда, ничего не понятно. Тебе придется, Ленсар, дать мне задание? Иначе мы тут будем после 3 часа болтать? Типа Геншин 3 года? О, блин, да, в натуре. Ау! Такоба! А, я видел, там Райден с каким-то говном приготовленным, да. И типа, мол, чуваки, приготовил вам покушать. А что у него на башке за фигня? Типа это, как? Я и Мика? Да ешь мясо! Если не понимаю, прикола. Мяу, мяу, подходишь к мясу, гладишь ее, кисть такая, о, мясо, дам-дам. Ой, попадай чуток, потом либо Майнквест, либо идем боить по пустыне. Понял? Я и в лисьей форме. Вот этот чуток только, понимаешь, ты, Аленса, если чё. Чё, если чё. Чё, если чё. Чё, если чё. Так, мы сейчас где? Мы сейчас под фонтейном. Надо побродить по фонтейну. В ожидании принятия Шкулебекес. Ну, например, погнали какой-нибудь... Блин, вообще так-то можно вот подходить портал активировать, например. Почему бы и нет? Не-не, ну это мы так надолго. Виржиль. Виржиль. Too slow. The wind rises. Fepesi suffers, I think. Squall Fury. Пок, 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 пок.
Окей. Будем надеяться, можно частично выпустить. Вот это вот, что это? Что это? Типа, успей среагировать. Вот, успел туда отскочить у тебя. Не, обычные гидрограммы мы создание элемент гидроизобилия существует магические гидрограммы. Такие гидрограммы называются гидро, когда эффект гидра. Всему, что находится вокруг него гидра. Даже если у вас меньше гидрограммов, они все же могут превратиться в гидро со временем, если специально будет находиться под действием гидра. Гидра. Испытание провалено. Mission failed. Gonna try next time. Oh. Оу! Киса, волки пока еще спят. Рановато. Я, конечно, очень много остальных значков. Да, есть такое. О, такой-то сильный парень, смотрю. Против сильных парней огненное колдовство. Да, остальные значки же, точно. Что-то там бесплатные штуки, неплохо. Тестовый забег Гагулек. Поехали. Чё, Кулипек? Бог. Заряженная атака Нью-Вилетта выпускает поток накопленной энергии, нанося продолжительный гидроурон по площади всем противникам, которые находятся под одной линией перед ним. Он может свободно двигаться и корректировать направление потока с небольшим промежутком времени. Его ментальный навык из их стихии создает капли источника. Пока он накапливает энергию для заряженной атаки, энергия будет поглощаться из капель источника, находящихся на определенной площади. Восстанавливая ХП и сокращая время до полной зарядки потока. Кроме того, его ментальный навык наносит гидроурон пневму. Господи. А, вот так это работает, я понял. И после десятки, да? Не вообще весело за него говорит. Представляю. Интуидио, здорово. Тык-дык-тык-дык-тык-дык-тык-дык. Ватащи пульку пукулек. Подстава какая-то. Взяли платформу из-под ног, забрали. Темнозвездник. Надо было еще поводить, как без скиллов хода заезжает в Дис. Who cares, Дис? Смысла его не будет. Я не правильно посмотрел, да? Ну да, наверное. Let me weave you a verse. Higher, higher, hands on fire. Don't be scared. Not now. Nice and spicy. Hey, yeah. Witness the power of Gugwa. See? Cross over.
И главное, он очень прост. Скелет от ХП, Ешка и ульта просто дают моментальные заряженные атаки. Круто. Шуб-да-вуп. Да. Шуб-да-вуп, индит. Мeh. Так. Штуки. Какие-то штуки новые. Старые штуки, но штуки. О, нет. Когда-нибудь мы доживем, что нам перестанут это показывать? Пожалуйста, за что? Что я сделал такого? Игра, why? Поинк. Вот и все, и больше их нет. Ибо кэшбэк надо куда-то девать. На почту здесь. Да господи, Дис, да ёк-мака... Дис, ты им посмотри. До всего я дойду, ну погоди ты, что ты куда-то торопишься? Чё там, замязим, да? Чё, очки обучения, чтобы получить награду получения, можно еще раз в день, не сможешь получить более 4 наград получений. Окей, хорошо. Чё там награды за очки, чё там. Типа дейлики никуда не делись, очевидно, они сюжетные были. Улучшите оружие. Они добавили в первую главу какие-то штуки для улучшений. Ничего себе. Ну и все. Ввели просто взаимозаменяемый навык деликов. Ну да. Особо события. Что-то там, куда-то там. С момента версии что-то там, куда-то там. О, господи, боже мой. Достижение, магазин, что там. Просто бегаешь и лутаешь, и шкала заполняется. Да. Как объяснить человеку? Я не знаю. Yes. I don't care. Понимаешь? I don't care at all. Какая шкала заполняется? Чё, где какая шкала? Шкала какая-то заполняется. Без понятия, о чем вы. Шкалы какие-то. Чё там? Ничего не знаю. Каких-то нам чуваков давай. Противник немецкий прибор генерации желатиновых булесов. Текс. Как это работает, я уже забыл. Окей. А, это хил. Все, вспомнил, воды. Надо вилку заполучить от каких-то там рыб. Что там. Штука неспроста светится, конечно. Какой-то ромарин. И далее. Вообще не понял, что это такое. Нет. Эхолюск. Ага. Стаминный хил, если нет в пачке. Так, погоди, тут тоже подсвечена была штука. Я что-то должен нажать или что? Ну, вон там штука висит внизу, да, и... Еще штуки там висят снизу, и какие-то штуки. Последовательность, наверное.
Да, раз, два, три, понятно. Возможно, это какой-то контент, который мне пока что еще недоступен. Ей-богу, я не помню, что с ними надо делать. О, черт, я напоролся на диалог. Гек, смотри, кого поставил читать записями. В ходе наблюдения за морскими животными с потерявшего управление скотовидного века был способен детеныш пухления. Уже забыл Гекс. Проведен осмотр, выяснил, что детеныш намного слабее обычного особи пухления, и если выпустить его в естественную среду, вероятность выживания ставит максимум 20%. Было принято решение оставить его остаться наблюдения. Если детеныш подрастет и окрепнет, вероятность выживания при выпуске в естественную среду составит уже 70%. После долгих измышлений было решено назвать его виноградиком. Правда, виноград фиолетовый, наш пухлень синий, за это он такой же сладкий и симпатичный. Руководство отозвало бюджет нашей научной группы и сказали, что вся Амора будет перенаправлена на какое-то исследование инновационного проекта моделирования игры камень, ножницы, бумага при помощи меков и воздействия на общество. Даже такая чушь проходит утверждение. И о чем они там думают? Надо было мне тогда еще уехать в Сумеру и присоединиться к Даршану Амурта. Они здесь столько думают о механизмах, что скоро сами себе превратят механизмы. У меня нет выбора, придется вернуться. Но я не могу забрать с собой виноградика. На суше он не выживет, ему придется остаться здесь. Если мои расчеты верны, оставленной еды виноградику должен хватить, он вырастет и окрепнет. Кажется, запись сделана совсем недавно. Прямо волнует, как я чувствую пухление, которое написано в дневнике. Жгер, давай зайдем посмотрим. Let's check this out. Это чё? Видимо, какой-нибудь девайс, который поддерживает здесь воздух или что-нибудь типа того. Так, как там это? Ready, steady, go! Не то. Вот так. Ага. Жгер, то, о чем в записях говорилось. Пухлень. Бульк. Наверное, ты есть тот самый виноградик, кто говорится в записях. Бедняжка так и голодал. Инженер все напутал, пишет, если мои расчеты верны, ничего они не верны, всю еду пухлень давно съел. Наверное, из таких вот инженеров исследовательский институт взлетел в воздух. Жгер, давай его покормим. Но что идет пухление? Была бы у нас рыба, но есть так полно рыбы. Наверное, он слишком устал и не может их поймать. Да он наоборот обожался, наверное. Давай просто покормим его рыбой. Бедный маленький пухлень осторожно смотрит на вас, но сил, чтобы сбежать, у него уже не осталось. Их можно красить светлое или темное, если шайки подбирать, ну или скиллами персонажей из контейнера. У ГГ светлый, нет черный. Фига. Что ж, тейк рыба. Пухлень боязливо нюхает еду и смотрит на вас с опаской. Видя, что вы не хотите печенить ему вреда, зверек осторожно пробует еду. Наконец, забыв про осторожность, пухлень жадно глотает угощение, которое вы понесли. Похоже, он давно ничего не ел. Окей, ладно. Спустя некоторое время к пухлению возвращаются силы. Он тихонько тявкает и хлопает глазами себя по животу. Словно хочешь сказать ему спасибо. Ну что, убьем его теперь? Бульк. Хихи, он развеселился, совсем нас не боится. Правильно, надо есть досыта, и тогда и силы появятся. Но прямо не хочешь оставлять его здесь без присмотра? Жгрек, давай будем его навещать. Ну, понятно. Unlimited Power! Бульк. Вы делаете пухлень. Вы объясняете пухлень, как делать кувырок. Виноградник растерянно смотрит на вас, нерешительно шлепает себя ластами по животу. Похоже, не понимает, чего вы хотите. Наверное, пока что не получится научить его такому трюку, но он вырастет и научится. Бульк. Не уверен, никто что иду, отворачиваются, не притронувшись к угощению. Мы недавно кормили, наверное, еще не голоден, давай наснимем его позже. Water. Well, yes. Это Аллах. Табита пойман. Табибито попрошу. Что еще за табита? Табибито пойман? Ну, как помню. Эх. Ну да, это будет быстрее.
О нет, штуки улетают. Штуки. Миролюбивая, красивая музыка. Чего? Да, блин. А! Музыка прям топ, супер релаксовая. Вот а. И чё это? С ним какое-то взаимодействие, он как-то отличается. Все остальные плавают, а он что-то тут тусит. Обожался реально. Не знаю, мне пустыня нравилась. Добрый вечер, Вишня. Здравствуйте. Сколько ты успел пойти, пока не забросил? Не помню, сколько-то. Что-то такое. Что происходит? Ага. Так, ладно, хорошо, ладно, хорошо. Выглядит как закопанный сундук, нет? Нет, просто доска. Доска.
Так. Ладненько. Ну, было бы жестоко, если трехмерно пространство, где с полноценным трехмерным, они бы нападали, это постоянно бесило. Или пожалуй бы их делать в 5 раз меньше. Чудесный парящий шар! Загадочные сферические устройства, определяющие давление по разнице в весе на некоторой глубине. Активируются под воздействием потоков высокого давления и других факторов. По причинам прикосновения к таким сферам активируют кольцевые механизмы. Ага. Что происходит? Чё, кто? Ничего не понял. Пули-люски! Коварные подводные твари, которые стреляют в персонажа поблизости энергозарядами. Повышать атаки и выпускать энергозаряды, используя долго нажатие тяжелого щита, чтобы платить им тем же. Ох, пули-люс какой. А как повышать-то? Чё? В смысле? I'm dying there! А вон чувака, наверное, взять щитом, ага. А! Гидроку. Щитного права взять. Еп. I wonder, жбек. О, щит, я включился. Ей. Да, блин. Я думал, ну, что-то такое происходило, да. Я не буду, я тут до конца уверен. Ты кто? А, спасибо. Саямба. Не хотел насилия, но как-то так получилось. Ящик для хранения пневмусии. Абсолютно надежный ящик для хранения. Вскрыть невозможно, но исполнять как относится целевое энергетическое критическое пневмия или усии и принять соответствующую атаку. О, бук. А чё ты?
Игра к нему приручала. Да. Только насилие. Squall and Fury. Исследовать. Воровство. Исследование. Тут где-то живет феечкус. Let's dance. Мег улучшение вычислений. Мег создан для компенсации энергетических дефектов и повышения эффективности других меков. В зависимости от энергетических характеристики ульции или пневмы предоставляют различные усиления, периодически производят энергию для бесточных мегов поблизости с такой же энергетической характеристикой. Если уничтожить его энергию с помощью атаки с противоположной характеристикой, из-за перегрузки лишится энергии, через некоторое время становится терять собственную способность к развитию энергии. Понятно. The wind rises. Или можно просто его забить до смерти. You even want this? Не велит подходить сюда, прямо говорит, все бесхозное, можешь лутать легально. Оправдание воровства. Неплохо, неплохо. Let the show begin. Спецмег ликвидация. Мег, созданный на основе фонтенских технологий сверхточного конструирования и особых источников энергии. Благодаря особенностям, связанным с энергиями УСИ или пневмы, способен на разные действия в бою. Когда эти энергии не греются так, как противоположные характеристики, происходит перегрузка и потеря энергии. Понятно. Или просто забить до смерти. Все как обычно. Украсть. Исследовать. Да, да. Это все замечательно и круто. А где взять пневму или усию? Тут я что-то нигде не наблюдал. Ага! Ага! Нет, правильно. Ага! Красиво. Too slow. Когти такие всякие, гроты. Вообще тут горы, конечно, у вас такие острые. Почему-то. Интересненько. Фонтейни это le красиво. Суколы, господа. Сейчас было. Relax.
Пуньк. Пуньк. Пуньк, будуньк. Масс. Whenever you need me, I'll be there. Let's dance. Готовь с каким судейским мелом. Ну, это какой-то двойной тут мем. Там скорее objection должно быть. Суд же. What do we have here? Штуки. Эти феи что-то значат? Согласно карте, здесь что-то есть. Let the show be. Jumpy, jumpy, go! Oh, I got it. Quit following me. Ага, стрелок нужен, ясно. Behold! Или... Стрелок. Who ate a poisonous mushroom this time? Yeah. Жгек, тебе не кажется, что это какая-то странная головоломка? Нет, тогда, по-моему, совсем нет. Прям не знаю, в чем дело, но стоит посмотреть на нее, и в носу становится щекотно. Столько вопросов. Кто и зачем оставить здесь эти предметы? Почему именно здесь? Иногда лишние мысли только портят настроение. Но некоторые вопросы, однажды появившись в голове, никогда не уходят, никогда не хотят уходить. Пайман закрывает глаза и начинает летать вокруг, словно призраки. Бррр. Но у Паймана есть своя догадка. Головоломки поставили здесь гильдии искать приключения, чтобы новые члены гильдии могли потренироваться. Как ни крути, а руины подземелья очень опасны. Там встречаются разные смертоносные механизмы, а такие головоломки совсем безвредны. А эту странную головоломку наверняка придумал какой-то новичок из гильдии искать приключений. Опыта у него маловато, потому он и выглядит так странно. Ну как, вполне разумное объяснение. То есть получается, что новички тренируют новичков. Ну и что? Никто не ожидает сил опытным работникам. И если бы для каждой работы был необходим опыт, а люди вообще бы никогда не работали. Да, теперь Пайман все понимает, не возражает против странных головоломок. Интересно. Такая слабость. Дабы так людям есть жестокость к себе. Ой, ты откуда тут взялась, девочка? Сестренка, я не просто какая-то безымянная девочка. И перед тобой стоит великая художница Сальса, будущая живописи Фонтейна. Сестренка, это она про Пайман? Я говорю, сестренка, но...
Ну, разумеется, смотри, я намного выше тебя, правда, пока что ниже твоей подруги. Но мама говорит, что если я буду пить много молока и вовремя ложиться спать, то вырасту очень высокой. Так что пройдет еще несколько лет, и я буду старшей сестрой, ты моей сестренкой. Это так не работает. Саша, скажи уж, что тут делаешь-то? Ой, это твой мольберт. Да, здесь очень красиво. Для этюда с натуры лучше места не придумаешь. Если бы не эти уродливые штуковины, я бы давно закончил картину. Тетя, летающая сестренка, вы тоже пришли писать пейзаж с натуры. Прекрасный выбор. Ой, мы забыли представиться. Пайма это Пайма, но никакая не летающая сестренка. А рядом со мной же Грег, мы с ней искатели приключений, которые путешествуют по всему свету. Что? Значит, вы тоже состоите в этом гнусном объединении? Ох, как же я просчиталась. В таком же гнусном объединении. Сестренка Пайма только что сама сказала, гнусное объединение отправило гнусных людей в зеленых костюмах поставить здесь этот ужас. Они испортили весь пейзаж. Я не знал, что вы с ним заодно. Что же мне теперь делать? Память сказала... А, ладно, вы можете помочь. Грег и правда стоит где искать приключений. О, значит, вы решили перейти на сторону добра. Правильно. Мы должны действовать сообща и уничтожить эту злую организацию, чтобы в мире больше не было уродливых вещей, от которых у всех болят глаза. Папа не понимает. Что нам нужно делать-то? Нельзя же просто взять и ворваться в штаб гильдии. Папа говорит, что каждую задачу нужно делить на этапы. Поэтому начать следуется штуковин, которые стоят перед нами. Сестренка Жгрек и сестренка Павел, помогите мне убрать эти уродливые штуковины, пожалуйста. Под руководством великих художниц Сальса это будет совсем не сложно, так что не беспокойтесь. Ну ладно, тогда ждем твоих распоряжений. Что скажешь, Грег, попробуем? Видимо, ничего не скажу. Ага. Водоросли не могут расти на сухой тропе, радужные розы не выживут на ночном дне. Так и предметам, выполненным из разных материалов, нужны разные условия среды. Кристальные устройства плохо работают на грязной земле. Ничего не понял. Эта штука вот лучше встретиться в более рукотворной и менее естественной среде, верно? Ага. Неплохо, неплохо. Посмотрите, стало много красивее. Теперь все точки линии и плоскости согласуются друг с другом. Каждая деталь работает на общее впечатление. Картина радует глаз, да. Папа говорит, что на свете нет мусора, который нельзя было бы спасти. Есть только ресурсы, которые находятся в неверных местах. И он был прав. Тетя Жгек и сестренка Паймон, спасибо за работу. Благодаря вам мир сделал еще один шаг в сторону прекрасного. Не, пустяки, ничего особенного. Когда мы все переставили, глазу правда стало намного приятней. Оказывается, надо было всего лишь передвинуть предметы, и без пяток как не бывало. Ну тут куча другого всякого мусора, ну плевать. Сейчас поду секундочку, да. Все, норм. Прямо думал, ты просто маленькая девочка, которая слишком много всего возомнила. Ты правда столько всего знаешь о композиции? Что? Мы ведь боевые товарищи, которые бок о бок сражаются с гнусным объединением, а ты меня совсем не веришь? Как грустно. Да нет, прямо верит, очень даже верит. Просто, ой, ну не грусти, что ты? Ой, нет. А? Что такое? Чуть не забыл, мама с папой сегодня возвращаются домой. А что, они обычно не дома? Нет, они ведь очень классные. А у классных людей всегда много работы. У меня тоже много работы. Но я пока не такая классная. Вот стану великой художницей, тогда тоже смогу городить разный вздох, как папа с мамой. Блин, она, кажется, поняла жизнь. А, как одно связано с другим. Просто дома мама с папой обязательно проверяют мои уроки. И даже если уроки я давно сделала, стоит им увидеть, что я не сижу за столом тетрадками, и начинается. Сальса, опять ты не стараешься, целыми днями водишься с красками и кисточками, подумай о будущем. Даже если сказать, что уроки давно сделаны, нотации будут продолжаться. Нет, это никакие не нотации, а просто вздох. Но я не могу их переспорить, ведь я пока не такая классная. Поэтому мне, когда мама с папой возвращаются домой, я притворяюсь, что делаю уроки, даже если уроки давно готовы. Так они ничего мне не скажут. Когда стану такой же классной, как они, нет, еще более классной, тоже смогу городить разный вздох. Как-то это неправильно. Да не, это приспособление. Ой, я уже опаздываю, надо скорее бежать домой. Тетя Жгек и сестренка Павел была очень рада с вами познакомиться. Спасибо за помощь, я убежала. Будь осторожна. Смотри, не упади. Саша... Саша похож на маленький вихрь. Сальсовый. Ну ладно. Да уж, детям сейчас приходится не сладко, скажу, что Павел не нужно делать уроки. Павел, опять ты не стараешься. Нет, перестань, Жгек, перестань немедленно. Stop right there, you criminal scum. Горячие источники фонтейна. Фонтейн из горячие источники. Keep up. Все.
По-моему, он сказал все. Семена Маркота. Маркот. Шоу Маркот, да съел вот кот. Swan Fury. Search for it. You even want Кей-поп? this? Кей-поп. Behold. You're all gonna die. Let's dance. Кристалл разведки уровня воды. Изначально статный кристалл создавался для измерения влажности окружающей среды, но оказалось, что он может измерять только собственную влажность и реагировать на соответствующим образом. Интересно, что будет изменять книгу гида без остановки. Swan Fury. Вот такая вода горячая, правда, быстро сварится. Варись, Пайма, варись. Oh, I'm dying there! I'll protect us. Мы вообще будем осушать эти горячие источники. Обычно 3 штуки надо. Swan Fury. Search for it. А эта вода замерзнет? Интересный вопрос. Давай проверим. What are my orders? Мне подсказывают, что нет, конечно. Ну. Behold. Бишбен. Let's dance. Не понял. Look at it sparkle. Просто выкинул нас в сторону. Типа, дуй давай в воду. Окей, хорошо, хоть поглубже, чем просто в воду. Да. Гидрож боболь. Что нам это дало-то? О,
источник огня, типа. Let the show begin. Squall and Fury. Нужно гидроидой застывшую гидрогранума. Идешь бубель из бубельки чбубурули. Too slow. Let's dance. Huh? Born of ice and frost. Behold. Quit following me. Squall and Fury. Я вижу, какие фоновые шумы там идут, так что, наверное, сделаю вот так. Водичкес. Healthy body, healthy mind. Типа тушит огонь. Ага. Нам нужны еще такие штуки. Так, стоп. Или мне их не скрыть? О, туман образовался. Видимо, две. Пока что. Behold. Too slow. Ну, короче, как с рудой в одном местечке. I'll protect us. В Оливье, не помню. Типа вода пробивается из-под земли. О, еду, мы все затопили. Фига, пробилась вода. Железный жбулен. Вращение жген. Эй, ну щит нечестно. Понятно, временно. Fascinating. Я понял, что еще под барабаном Кева так делает. Все зависит на что он по ним. Так.
Прямо торс. Лазер, привет. На этом наше приключение окончилось, да? Вот может быть балбес курьер. Может быть. Может не быть. Блин, вот пусть нам выскочил оттуда просто было. Охлаждение очага. Прикольно, взяли охладить очаг. То есть тепленькая такая, не кипяток, как раньше. Конденсирующие кристаллы. Вот я вижу окошечко в среду. А можно что-то поставить? Предположим. А что бы ты хотел поставить? What is up on your mind? Let's dance. Исследовать. Руду фармить, величие делать. Ну, опять же, какие персонажи. Вот это по-твоему удобно, по-моему, не очень удобно. Тебе надо найти чувака с щитом, по нему бахнуть. Потом ты можешь фармить руду. А так подошел Джули. Синтен туч! И ничего он там. И все. Фильмец. Вперед, лазер. Let nothing stop you from that. Доски являются. Конденсирующие жбеки. La la la. Робот. Let the show begin. Это какого DS? А, после которой? Я же говорил, что это будет DS на следующей неделе. На этой неделе мы розыгрышу всецело отдаемся. Если лазер хочет, может его поставить, ничто ему не мешает. На этой неделе мы... Вот у нас задача есть. Итак, хорош нам пока собирать что-то еще. Начнем с того, что Джун Ли не у всех есть. Любой двуручник... ну хорошо, ладно, если из эффективных. Джун Ли, ладно. ГГ с камнем, наверное, то же самое добивается, но не уверен. Рейзер. Ну, типа, начнем с того, что ни у кого никого нет, да? Ну, что ж. Мег, созданный на основе фонтенских технологий сверхточного конструирования особых источников энергии, благодаря особенностям, связанным с энергией Уси или пневмы. Особенно разные действия в бою. Блин, наверное, это можно вообще не читать, это у всех одинаковое. Ага, понятно. That's far enough. Выглядит сильно. Let's dance.
Будет сказать, клетка для кого? Для браконьеров, наверное. О май гад, да браконьерцы! No touching. Взял карту, подплыл, нажал ешку и перс не убивать. А вот еще карту возьми. А так, за Рейзера подошел, нажал ешку и все. И даже картки не надо искать. Ко всем мобам надо посмотреть с точки зрения, будет ли оно бесить тебя в бездне. Ответ всегда да. Да. Либо тем, что он типа, супер живучий, супер жесткий, да, либо тем, что он будет где-нибудь в жопе мира, типа не распространен по всему полю, бегай, собирай их. Пушки эти никогда не будут, как в чертовых тестах персонажей. Так. That's enough for today. Let's dance, born of ice and frost. Suffocate! Тебе везет. Picked the wrong test subject. New test subject. The wrong test subject. Это вам зависит. А я несу идею, Стик, что ты не можешь подготовиться к обстоятельствам. Так что ты пришел, нажал кнопку и все. Тебе нужно что-то еще искать. Перс у тебя может быть всегда в отряде. А штуку пойди найди. Всегда у тебя щит под рукой не будет. Ну то есть, да, понятное дело, что рядом с рудой они где-то там расположены. Но не настолько, чтобы прям моментально было удобно. Как в случае с рейском тот же Джули. Blaze over. I'll protect us. Blazing delight. Jumpy, jumpy, go. Бунь. Swollen Fury. Продавай лица или нельзя? А, это артефакты можно продавать. Качай все оружие подряд. Too slow. Let the show begin. Господи, хорош новых противников, ну пощады. Спецмех, подавление, что там, что там. Угу, что там, что там. Born of Как ice у and всех, frost. что там, что там. Behold. Я, блин, будто магазин электроники нашел. You're dead. Какого уходить микроволновку? Ну, чтобы говорил, учитывать. О, с функцией свечей печи, или с функцией медленного подогрева, или разогрева, или разморозки, или с телевизором, или с умным холодильником, или с календарем. Господи, боже мой, можно микроволновку? Прям они заморочились, тут прям столько противников сделали. Будь здоров. Shut up and take your one, помоги. Помоги.
Если не начнешь... Не значит глубоко. Нормально, что ты? О! Чё? Ну вот иди ищи что-то. Он повезло, быстро нашел. Swollen Fury. Вот вы кто такие? А, вы курочка, понял. Курочки-с. Что там было исследовать, не знаю. Каюту проутали. Киви глазя. Надо за экспедиции, кстати, тоже надо прочекать. Ща. Так, 1080 пожар лазер. Спасибо большое, лазер. Это ж мы сейчас что-то сделаем, наверное, да? 1080-то. И нет, еще пока нет. Yes. Баншинши и Шейна. Я посмотрел лазер! В киноклубе. Once again, лазер, ты попал в мою ловушку. Я был к этому готов. О, ну-ка давай, давай. А, подготовился. Варвар. 22 года. Ужасы трейлер. О. Да, понять не имею. Это я не видел, это правда. Что, как Банши? Это интересный фильм такой. Блин, как рассказать-то по нему? Короче, он про про коммуникабельность, наверное, да. Типа, чувак, простенький чувак, жил всю жизнь, думая одно, а потом резко его жизнь изменилась, и он, типа, не может это воспринять, типа, как так? А что я сделал не так? А чё, почему вообще? Вот. Вау, а чё у меня Good Game открылся? Его надо в оригинале смотреть. На английском там диалоги прикольные в целом. Но он такой медленно идущий. Там экшена какого-то нету, ничего такого. Колин Фаррелл вообще прикольный фильм выбирает, с каких сниматься. Он такой социальный, типа драматический, немного медленно идущий. Ну, в общем, я не знаю, как его описать. Но для киноклуба отлично сошел. Так, во сколько ставим, лазер? Во сколько ставим? Вот сабы. Ща. Довнлоац. Довнлоац. Да, 19. Ага. 19. Окей. Мы успеем 2 часа-то там?
Phoenix Wright Ace Attorney потом идет. А фильм длится час 42. Ну, давай попробуем. Хорошо, давай попробуем. Let's try. Окей, все, записал. Спасибо, Лазер. Ну, может, 18 это успеть. Ладно, не спеши, давай 19. Грузить вниз. Спрашивает. Дима, здравствуй. Я не понял, о чем ты. Я даже не знаю, какой фильм тебе предложить к просмотру, потому что я намного меньше смотрел фильм по сравнению с тобой. У тебя есть список того, что ты смотрел, есть ли там список полнометражной анимехи? Список есть в кинозал, но там не все. Там много, но не все. Донат таблица, которая таблица с вводом и так далее, там внизу есть кинозал. Там это есть. Потом есть Яндекс.Диск, там можно поставить, какие я выложил. Вот. Просто спроси, смотрел или не смотрел, Стик. Вот и все. Фильмец, я тебе скажу. My English is really perfect. Клево. Хорошо тебе. Вот. Полнометражные мехи. Ну, какие-то полнометражные мехи, как смотрел. Икс. Не хочу обеспокоить Катерины. Who cares about обеспокоить Катерины? Все новое-то, если это все старое. Нет? I wonder, жбек получается. Давайте-ка мы кружочку займем. Пару бомжей заполучить. Господу помолимся! Господу помолимся! Не молились! Ой, только помню, Господу заказывал. Я тоже помню, да. Ну, Стик, как бы, может, что бы ты хотел посмотреть, может, чего ты сам не смотрел. Открой какой-нибудь тот же там топ кинопоиск или типа того. И вот, подумаю, может, хотел бы какой-нибудь сам фильм посмотреть, но пока вот не нашли. Вот на стриме можем, например, в качестве варианта. Так, еще Господу помолимся. Не домолились. Ух ты, кодекс Фавония, вау. Не видишь, это все, о боже мой, это все. Да, я думаю, Господу помолимся. Ну, по ДНД смотри, надо как тебе. Пошел? Мне очень понравилось, прям супер зашло. Я подозреваю, что дело не в ДНД, а дело просто в том, как фильм снят конкретно. Черт, может я зря это... Синцю, ну конечно. Давай снова этому Господу помолимся. Господу, да как помолимся. Да, опять не намолились. Персонажа кого-то нового дадут? Нет сегодня вообще? Любого, я не говорю, обязательно 5 звезд что ли. О, Господи, как Фавония. Так, я потерял веру в человечество. Просто спасибо, 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 спасибо. У меня, может, эти круги накопились? Да, вот давайте бесплатно просто помолимся. 2 синцу, зашибись. 2 пушки, которые у меня уже есть. И не нужны вообще, зашибись. Что бесплатно Господу помолимся? Это его рук Фавония. Какое говнище сегодня. Что там про педальку тема? Вообще ничего. Да. Их аж 2. Это 20 Дион. Дионами тоже сейчас выплачу.
Не сильно легче. Фавония, кодекс Фавония, копье Фавония. Кодекс Фавония есть, но он никому не нужен. Он просто есть. Ну, он кому-то. Копье Фавония добиваем до последнего. Открываем оружейный склад. Армори. Фавония отличные пушки, к слову. Да бесспорно, я персонажа хотел. Хоть одного нового персонажа. Хоть кого-нибудь. Никого не дали. Да, это сомнительно. Чё-то ты слава задушен, пора душить сильнее. На выбор мейн-квест либо квест-игнай. Погнали мейн-квест или квест-игнай. Квест-игнай. Не, норм, я согласен. Честно говоря, бесцельное блуждание как-то не так круто. Я понимаю, все, делики теперь делать не должен. Или вообще даже не могу, да? Очки обучения. А на самих заданиях было написано, да, что за задание-то вообще? Не можешь. Так вот. Вообще довольно тупо. А что если я сделал, наберу очки обучения, пока делал делик? Все, ГГ? Так. У нас есть смола. Нужна ли она нам? Если куда вливать? Не знаю. Награду поручения можно получить. Кстати, потому что я, это не поручение уже больше. Ну ладно. Это меня просто за то, что ты собираешь такие задания. Ну я понял просто. Играешь в игру, иными словами. Так, хорошо. Квест игнай, говоришь. Финек, глава первая. Вы давно не виделись с Катериной? Может, что-то поведать? Квестов, конечно, дофигища. Это же оно, правильно? Это ж Финек. Let's talk, главное. Ух, есть, значит, Финек. Let's go gather some samples. Traveler, you've come at a Путешествие? good Ты time. тут не знакомый? Подожди, знакомый с интонацией. Опять новое поручение? It is Да, as ты you угадала. say. Но это особо The важное commission поручение. this Оно time касается around is of безопасности high жителей Савидии. importance. It pertains to the safety of the Avidia Forest's inhabitants. Вопрос. Есть ли мне смысл вообще озвучивать их фразы? Они же на английском говорят. Huh? What happened? Что случилось? Not long ago, we received word that a section of the Avidia Forest seems to have become contaminated. Не надо, окей. Contaminated? You mean a new withering zone? I don't know about the specifics, but I hear that strange things are happening to people who cross through that region. The Avidia Forest inhabitants won't leave their homes so easily. If we allow this contaminated region to expand, the consequences could be unimaginable. Только эхо есть. Ну, что поделать? That's why I want to ask you to investigate the situation. Even if all you can do is stop the contamination from spreading, that will still save many people. This is forest business.
Maybe Tainari will know something. Forest бизнес. Погнали. Вопросы без галесов. Да нет. Неправильно. The wind rises. Behold! This is where you've been, Tainari? That's... Shh. Keep your voice down. Tainari, everything's spinning. Am I going to die? Ого! Tell Mom that I should have listened to her. And tell Suna that I'm sorry for breaking her toy. I didn't tell her because I was scared that she wouldn't play with me anymore. Ишь, ты какой за меня, а? Tainari, I heard that people turn into birds after they die. Is that true? I feel like I'm getting lighter. Фига What он. happened? Tainari, is he? Okay, enough nonsense. You just have a small fever. Take your medication and rest. You'll be bouncing off the walls in no time. Разыгрывает там умирающего. Really? Then can you keep the thing about the toy a secret for now? No can do. You're a big kid now. Once you've recovered, go and apologize. Keeping secrets to yourself won't solve anything. Oh. О, Hey, let me ask you something. I recall that you're usually pretty healthy. How did you get this sick all of a sudden? I don't know either. Mom's been telling me not to play in the forest. I just wanted to look inside. It's different from before. I got lost and went around in a huge circle. After I got out, I started feeling dizzy. Could it be? неужели это медведи? Это была загрязненная зона? So that's how this whole mess happened. Anyway, go rest. No running around until I say so. Got it? Traveler, Paimon. Let's step out for now. Mr. Forest Watcher, how is my son? I gave He's him some dying! antipyretics. Простите. Let him rest here for a while. I told him that he would feel better after some medicine and rest. But I only said that to comfort him. His symptoms resemble a fever, but something else is causing them. They seem more akin to a disruption in his psyche. Antipyretics won't be of much use. Расстройство сознания? Что за What do we жесть? do? Mr. Forest Watcher, you have to help him. If memory serves, a plant called Vasanti grass can help soothe the mind. A small number grow in arid deserts. They usually look like shriveled weeds, but can be revitalized with a splash of water. They're expensive and unable to grow in the Avidia forest's climate, so I don't have any on hand. I'll ask the caravans. Go find Kale. Have her prepare medicinal tools and a set of traveling gear for me. Так, может, нас просто Alright. отправишь? Thank you. Contaminated region. Is that why you two are also here? Yep. Is it a new withering zone? Doesn't seem like one. Whether you look at scale, internal conditions, or resultant effects, they're completely different. The only thing they have in common is that they aren't welcome. This nuisance made itself home in the Avidia forest, so I can't turn a blind eye. We feel the same way. All right, let's contact the caravans first and purchase some Vasanti grass. We can also ask about the contaminated region. There's no time to waste. We have to move quickly. Let's go.
Let's talk. Quit following me. Подавленный махи. Подавленный. Excuse me, I'd like to purchase some Vasanti grass. Do you have any? I'm sorry, Mr. Forest Watcher, but we've been closed for the past few days. Closed? Now that's odd. It's my first time hearing you say something like that. It's a long story. Some of our goods were stolen recently. They were mechanical parts that we got from the academia. Although they're old models, they still fetch a good price on the market. Our caravans had to pool together Mora to afford those parts. Now that they've been lost, we'll likely come up short this trip. All the merchants talked it over, and we decided to raise the prices of our remaining inventory. Until this plan takes effect, none of us can privately sell anything. Лол, потрясающая у вас I don't get it. стратегия. If these goods are so important, then why not think of a way to get them back? Raising prices won't solve anything. At best, you're shoving the consequences of the robbery onto your customers. Mr. Forest Watcher, it's not that we don't want to. It's just the thief disappeared into the deepest parts of the forest. We asked around, and apparently the forest has been very unusual as of late. Anyone who goes in experiences mental anomalies. We can't keep waiting out here for the thief to come out. All we could do is come up with another solution. So the bandit hid in the contaminated region after stealing those mechanical parts? How many people were there in total? Were they not affected by the contaminated region? That crook came from the contaminated region. As for how many, there weren't any people. Ни одного человека. No people? Even if I tell you, you might not believe me. Fine. The thief that stole our parts was a huge mechanical crab. С этого надо было начинать. What the heck? The Avidia forest has creatures like that? Это тот самый краб? To be honest, I'd rather not think about it. It moved too skillfully to be new at this. It came out of nowhere. Before we could react, it swiped our goods and ran away. We were all shocked. By the time we came to our senses, the thief was already long gone. I see. If we help you retrieve your stolen goods, then business will return to normal? Oh, but of course! Not only that, but you'll become one of our caravan's VIPs! VIP? On all future purchases of any... О, нет, скидоны. Enough. Tell me something that's actually useful. Any leads on that mechanical crab? Maybe one. After our goods were stolen, we specifically got someone to assess the situation. If you're interested, you can go and talk to them. All right, we'll go and have a word. Распахните людей поблизости. Вот К1. I heard from the caravanners that there have been a lot of robberies lately, but we haven't been affected. We don't normally see the mechanical crab, and it doesn't disturb our daily lives. It only shows up when the caravans are here, and it runs back to the contaminated region after it's done making a mess. You haven't tried capturing it? We have, but it's too agile and fast. However, we did unexpectedly learn something the last time we tried to capture it. Так, секундочку. Так. It apparently lives in the deepest part of the forest, so instead of immediately moving its spoils, it first hides them nearby. Once its stash grows large enough, it moves everything in one go. You'll have to move fast if you want those goods back.
After the goods were stolen, I made multiple inquiries with nearby caravans and residents. It turns out that many others have also been robbed by that crooked crab. However, the crab only seems to be interested in machinery. It doesn't even bat an eye at other valuables. A caravan carrying a large amount of mora had an uneventful trip, but another caravan had a child whose metal toy was taken. Whatever the case, that thing is a scourge. We'll eventually think of a way to get rid of it. Почему же он взял тогда трав? That mechanical crab is fast, strong, and a pain to deal with. 10 of us might not even be able to take that thing head on. Didn't the Academia ban research on mechanical life forms years ago? Where did that thing come from? Our salaries even got slashed because of it. Who would have thought that that robber wasn't a human, but a mechanical crab? This is rough. How are things? Did you make any progress? We learned of its behaviors, but much still remains unclear. Assuming normal operational status, mechanical constructs generally act according to their given commands. If I were its owner, I'd command it to steal more valuable things, or the mora you made. That would be the most efficient method. But it only goes after mechanical components. This doesn't make any sense. Right. It's really weird. So, you all found a way to retrieve our goods? Do you have any more mechanical parts with you? Yes, I still have a small bag of samples. They weren't taken since I keep them on me at all times. Oh, are you planning to... Under constant external conditions, organisms rarely initiate changes in their habits. Here's what we know so far. It has a mechanical composition, it lives in the contaminated region, and it comes out to steal mechanical components. If we have said components, we can lure it out, capture it, and then make observations for further conclude. Well, chatting like this won't get us anywhere. We're only wasting time. You're right. We don't have any other options right now. This bag of samples is all yours, Mr. Forest Watcher. If you can get our goods back, the caravans will reward you generously. We don't need anything in return, but I'll be keeping this bag. I may have other uses for it later. We'll also need to borrow a sumpter beast. Our act has to be convincing if we want the crab to fall for it. Oh yeah, no problem at all. If it means getting our things back, you can even borrow me to... I'll have to decline that offer. Anyway, we'll use the mechanical components and sumpter beast to pose as a transiting caravan and lure out the crab. Once it appears, capture it. I leave the timing to you. Don't worry, we're professionals. We're professionals. 200 метров. Сейчас подвигать. И то есть на место выступления. Standing around is making me so sleepy. How can my own brother say something like that about me? La da 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 da. Watch out for pickpockets. How can my own brother say something like that about me? It's hurting again. Are you tired? Try my new spicy energy drink. I'm sure it'll wake you up.
Watch out for pickpockets. La da 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 da. It's hurting again. Watch out for pickpockets. Everyone is working super hard. We should be too. It's How hurting can my own again. brother say something like that about me? It's plain hurtful. I wonder when I'll be as tall as my big sister. It's hurting How again. can my own brother say something like that about me? It's plain hurtful. It's hurting again. Are you tired? Try my new spicy energy drink. I'm sure it'll wake you up. It's hurting again. Watch out for pickpockets. How can my own brother say something like that about me? It's plain hurtful. La da 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 da. It's hurting again. Watch out for pickpockets. How can my own brother say something like that about me? It's plain hurtful. I wonder when I'll be as tall as my big sister. It's hurting again. All the standing around is making me so sleepy. La da 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 da. It's hurting How can my own brother say something like that about me? It's plain hurtful. Are you tired? Try my new spicy energy drink. I'm sure it'll wake you up. It's hurting again. How can my own brother say something like that about me? It's plain hurtful. I wonder when I'll be as tall as my big sister. It's hurting again.
Everyone is working super hard. We should be too. Watch out. How can my own brother say something like that about me? It's plain hurtful. I wonder when I'll be as tall as my big sister. It's hurting again. Так, продолжаем. Let us proceed. Upon the gale. Ущелье Кинват. Хочешь чит, а хочешь ват. Есть, ну, каравана в путь. Прям в Looking at the этот trade routes and the водопад. contaminated region's current perimeter, the goods were likely stolen somewhere around Блин, да, here. реально странно. Let's get to it. We'll definitely capture that criminal crab. Okay, we'll start from here and have the Sumpter Beast with the components on board lead the way. This Sumpter Beast isn't familiar with us yet, so be calm and take your time with it. Значит, надо что-то покормить, да? Надо собрать или что-то типа того. The Sumpter Beast went ahead. Let's keep up with it. Oh, come on. Why did it stop? Looks like it's loafing around. Or maybe it's hungry. The caravanners grew disheartened after. All right, it's moving again. О, побежал, нифига себе. Гуру? Did you hear something? Гуру. Что ж, let's fight. Is that the mechanical crab the caravan was talking about? It's charging straight at us. Да ладно, совки уже сажались, ничего нового. Be careful. I hear everything. Гуру. Giant enemy crab. The giant enemy spider. Это что-то твое, Лисар, я без понятия вообще. What the hell is going on down there? Сек. А тебе стоит за коробку Виктор Караванов. Ой, простите. Caravan robbing crab. Hey, playing dumb won't save you. Spill it. Why are you stealing so many mechanical parts? Кажется, он не понимает. It doesn't seem capable of comprehending complex questions. Keep an eye on it. I'll search around the area for the caravan's goods. И вот товар догаблен механическим I краном. don't know why you're stealing mechanical parts, but they don't belong to you. Stolen items must be returned to their rightful owners. Any objections? Так он возвращал, да, владельцам. Кому-кому. Механизм, кажется, он остановился. You came from the depths of the contaminated region, right? How about you help us with something? If you take us there, I'll give you some mechanical parts as a reward. It reacted. Неужели он понимает? Can't be certain yet. Its excitement may be a simple programmed response upon seeing mechanical components. Okay, so you want the crab to lead us into the contaminated region? That's right. The contaminated region has a large and currently expanding perimeter, so it would be difficult to conduct a thorough search. If we charge straight in, we'll get lost like headless pigeons. Also, our new friend here seems to be full of secrets. I've been studying this contaminated region recently, and I have a hypothesis of my own. So to be absolutely safe,
it would be best to have a guide lead the way. Paimon gets it now. Does the scuttler understand what you're saying? It doesn't have to, as long as it isn't hostile towards us. I gave it some components that it will definitely take back to the contaminated region. So long as it doesn't attack us, we can simply follow along. It seems to be really happy. А у них есть разные еще скины в хранится? Listen to me. Wait for us here. No Я running не off. помню просто. Он вроде по коричневый должен быть, да? We'll be back soon. If you're still here when we return, I'll give you another mechanical part as a reward. Understood? I'm not sure. But our priorities are to retrieve the mechanical components, and to purchase Vasanti grass to make medicine with. We should return. But before we do, we need to set up a few traps. Can't have that crab escaping. Так может много ему сломаем, я не знаю, или выключим, или типа того. Ловушки какие-то ставить, чего? А, ты есть ловушки твои? О, окей. Фигная охотник на крабов. Too slow. Quit following me. Oh! Oh! Oh my god! Да, ну то по коричневый. These are the mechanical parts that were stolen! You really got them back for us! Thank you all so very much. I don't know how I can repay you. Wait, didn't you want to purchase Vasanti grass? Don't worry about the price. They're on the house. How many do you need? 2 is enough. No, that won't do. Here, I'll throw in some more. No need. I've already received a reward from you. Reward? You mean that bag of mechanical parts? They aren't worth much compared to this merchandise. But those parts are very useful to me, just like the Vasanti grass. I retrieved the things you needed, and you gave me what I needed in return. We're even. Oh, and before we go, just a reminder. The forest has an intricate and biodiverse ecosystem. Even if there were no mechanical crabs, other dangers are still present. Take noted. Thank you all ever so much. Let's return to the village. The earlier we can give the child medicine, the sooner he'll start feeling better. Перевод не совпадает. Ну да ладно. Squall Fury. Колей, привет. Oh, hi there, Traveler and Paimon. А я вроде как эта рука была в самой повязке, нет? Или теперь все пофиксилось из-за того, что она вылечилась? I prepared the pharmaceutical equipment. Do you need me to help grind the medicine? No need. A precise dosage is required this time, so I'll do it myself. Если больше нет. Это я помню. Я подумал, что типа, я подумал, что скин-то они не будут менять, а нет, поменяли. Okay. Был сезон не помню, говорит Леджан. Леджан, привет. Алчность. But once I'm done, you can deliver the medication to the child. He gets a little nervous when I'm around for too long. I don't think he finds me very approachable. I'll go prepare the medication. Traveler, give me a hand. Traveler. Выразительно, как мне сигналить, зачем Колей относит его кому-то там. Doing any better? I feel like he's doing a lot better. And his temperature is returning to normal. That's wonderful! Oh yeah. He asked me to tell you that Suna came by earlier. And he told her everything about the toy. Suna didn't get mad, so he wanted to thank you. Can I ask what happened? Я бью, что он там при смерти его валяется. Did you prepare the traveling gear that I asked you to? Of course I did. Are you going somewhere far away? Yes, we're going to the contaminated region. Judging by its size, we will likely have to stay overnight. I'm leaving everything to you while I'm gone. Huh? But I can't even begin to compare to you.
Ух, здоровый какой-то мемлинкс. Here we are, want. We'll give it away. Apparently not. Perhaps this. Взрыв, да. No, no, definitely not. I wonder. Ядерная ракета always casts. Да. Да, неплохо. Many things are learned by doing, and once they've been done, you'll realize that they weren't as difficult as you once thought they were. Deal with problems as you yourself see fit. You don't have to emulate me. That's right! You'll do great, Kale. Alright, then I'll do my best. Master, Traveler, Paimon, take care of yourselves. I'm sure we'll be fine. I think you'll understand why once we arrive at the contaminated region. You put too much confidence in me. Anyway, like you said, things will likely be uneventful. Let's return and find that crab. Какой консоль будет игна, если его эмулировать? Nintendo Switch? Иногда бывает, что не обращаешь внимания на такие вещи, как always casts, и что-то происходит. Да. Но надо. The wind rises. Let the show begin. We're here. This should be... Huh? Коробочка в кажется. Did it secretly scuttle away? The traps weren't triggered, so it should still be here. Гуру. Вот ты где. You honored our agreement and waited here until we returned. As such, I'll hold up my end and give you another mechanical part. Keep it safe. I'm not giving you another one if you lose it. Glad you're satisfied. If you want more mechanical parts, take us deeper into the contaminated region. I want to see what happened there. What caused the Avidia forest to become like this? I wonder... Говорит на типикал падение. Скат-сцену. Да. Потащи, ищи пульку, учелек. Ла-ла-ла. Давненько такого не было. So this is the contaminated region that everyone's been talking about. Oh, it definitely looks different from normal. Да точно такая же. It's like really creepy and suffocating. Do you feel unwell at all? Good. It's as I predicted. Elemental power confers a degree of resistance against the contaminated region's influence. How do you know that? Он, блин, лекарь. Well, I haven't entered the contaminated region for a proper investigation, but I've conducted quite a few controlled experiments.
My observations during our time here have all but confirmed my hypothesis. Look at these flowers. How are they different from normal? Они ярче должны быть. This flower species is formerly known as the Sumeru rose, but it is also known as the leyline lodestar. They're sensitive to ley lines and emit varying amounts of light in response. Excessive brightness indicates a dangerous level of ley line activity in the surrounding area. From the looks of things, the ley lines around here are already out of control. You're saying the contamination here is coming from ley lines? I can't confirm that right now, but I think that is the case. Let's take another look around and see if we can discover more clues. Странная сумерская. You know, we haven't seen any animals this entire time. The birds used to chirp really loudly, and there were a lot of foxes. The contaminated region currently appears to have a critical efflux of ley line energy, which is probably the root cause of the patient's cognitive disturbances. Детали. Some animals have keen awareness. They sensed something abnormal in this area and fled. Leaky ley lines sure can cause a lot of damage, huh? Like how plants have preferred growth conditions, we also gradually habituate to our surrounding environment. Climate, temperature, humidity, intensity of ley line energies. When people live under fixed conditions, they reach a sort of homeostasis with their environment. This equilibrium is broken when the surrounding environment abruptly changes, causing people's bodies to react in abnormal ways. If normal fluctuations in temperature occur, then our bodies automatically adjust. However, the average person cannot adapt to changes in ley line energy, and so they fall ill. Why are we okay? I'm not sure why you are, but she and I are fine because our elemental capabilities allow us to adapt to this kind of change. Of course, it's not a good idea to spend too much time in areas with concentrated ley line energy. The only one who can freely traverse this place is probably the mechanical crab. That's about it for the investigation. Help me find an open space. I want to test something. Upon the gale. Too slow. Environment. No wind. Target parameters. Normal. Setup complete. Excellent. Looks like it's working. What's this? A purification device I made. It can absorb excess ley line energy and temporarily stabilize an area. What a neat thing! Let's set up more and cover the entire region! I wouldn't mind if that would actually work. Unfortunately, once this contamination is present, it isn't something that a few purification devices can fix. The purification devices have their limits. At best, they can only prevent the contaminated region from expanding temporarily. If we want to permanently eradicate the contamination from the ley line effluence, we'll need to tackle the source. That's right. Guru? Huh? The mechanical crab is acting a little strange. Something's approaching. Enemy spotted. Oh. So that's it. Crocodiles. Now that the ley line energy has stabilized, the monsters that had left are starting to return. Get rid of them quickly. Don't let them get close to the purification device. Well, so you choose death. Не знал, что они считаются монстрами. Мне казалось, это типа, ну, фауна. That's all of them. Guru. Hey! Where are you? Wait for us! Let's hurry and keep up. Всегда скажешь stop. The mechanical crab went that way. Let's keep up. Help! Help!
Джасах. Сборщик. Коки. Spare me. Please spare. Hey, are you okay? These injuries are superficial. Don't move. I'll patch you up. Who are you all? What happened to those mechanical monsters? Don't worry, we took care of them. Oh, good. That's good. И сейчас появится наш паукан, и он от него тоже обосрется. Да? Да. It's a monster! Hurry, attack it! How do we explain this? Krabby here isn't a bad guy. It heard you shouting for help and brought us here to rescue you. It's faking it. It has to be. Maybe it's gonna partner up with the other mechanical monsters and kill me. Do you know what's inside the forest? It's all crawling with mechanical freaks. I just came here to pick herbs, but I accidentally went into the contaminated region and almost died. Как вы понимаете, что загрязненная зона, она выглядит точно так же, как обычно. I gotta get out of here. Ah, yes. Yes. I have to escape. Be careful. These mechanical life forms are up to no good. It'd be best if you stayed far, far away from them. No wonder the Academia wanted to completely ban the existence of mechanical life forms. Those things should be annihilated. Are you okay? You are overreacting. His inarticulate speech and bodily tremors indicate psyche disruption. He's been inside the contaminated region for too long. We've purified the ley line energy over there. Follow this path out and you'll soon see the village. А мы будем дружить с роботами. When he gets to the village, someone will bring him to Kale for help. I already prepared medication that will return him to normal. Что там говоришь, что важна дозировка в лекарстве? Ну, я уже сделал лекарство. Под любого подойдет. Ладно, ладно. Он как будто чего-то ждет. Да, So, you think you did a good job and want a part as your reward, huh? It's so hard to understand. All right. Regardless of what you're thinking, you did some real good this time. That's why I'll give you another mechanical part. Need any help with it? Короче, пытаемся его приручить. Guess not. Well, make sure to hang on to it. What was going through your owner's mind when he made you? I wonder. You're like a giant mechanical crab on the outside and a fluffy little hamster on the inside. And also, how do you feel about that person saying that you're as evil as the other mechanical life forms? Он реагирует на это гордо. Okay, it definitely doesn't understand you. It seems like it possesses limited understanding, only towards matters related to mechanical components. Help others to get parts, that's probably its thought process. As for why it, rather, its owner, is collecting so many components, I'm not sure. It's getting late. Let's set up camp for the night. We'll explore further tomorrow after a night's rest. Hey! Over here! Come on, you big lummox. Raise your head and look up. Окей. Мы еще оставили палатку вроде бы с колеей. Или нет? Oh. Any particular reason? This place is perfect to put up a big tent. We can also set up a cooking pot and cook tons of delicious food. Typical Paimon. You're not wrong. But the primary reason for choosing this place is because its higher elevation keeps us away from the water vapor below. Rainforests are very wet.
You should always be careful when spending the night in damp places. For the next tasks at hand, let's divide and conquer. I'll set up the tent. You'll be in charge of making the fire, and Paimon will forage for edibles nearby. Leave it to Paimon. Paimon's a pro. I'm not expecting that much. Just do... Если хоть что-нибудь, как не знаю, возводите костер. Это подсказка, мы сами не знаем, как возводить костер. Rushes to start a fire in the wilderness. Стебли ситника. Their piths are relatively dry. У нас есть элемент огня. The downside is that they produce a Ладно, lot у of нас smoke. может быть и нет. Traveler, Tainari, Paimon couldn't find any food. Nice, Paimon. Paimon didn't know that rainforest had so many interesting plants until we came here. There were all sort of weird-looking mushrooms, but Paimon didn't know which ones were edible. Paimon also saw wild berries on the ground, and Paimon was gonna fly over and pick them up, but the dead leaves on top suddenly started moving. It freaked Paimon out. Those were probably dead leaf butterflies. They camouflage as dead leaves to evade predators. My guess is that they mistook you for a bird when you flew over, so they fled. Little did they know that you were more scared than they were. Never mind. The tent's up, so you two go rest. I'll forage for food. Oh. Он хочет еще детальку. Да он полезнее, чем Paimon. Paimon understands it this time. It wants mechanical parts again. Sorry, no part this time. That task wasn't important enough. If every little thing resulted in a reward, then it might start to take advantage of the system. I'll note little things like this, and give a cumulative reward at a later time. That is one reason. It looks really sad. After some further thought, it might come up with some weird misunderstanding if I don't give it something. All right, here's another for you. I'm off to prepare dinner. We'll take shifts on lookout duty tonight. You two can sleep first. I'll wake you up later. We need lookouts? Yes. Even though most animals fled because of the ley lines, we can't completely let down our guard. It's settled then. I'll set up some pest-repelling devices so, poisonous insects don't come crawling into the tent. Have a good night. Блин, да, спать в тропическом лесу вообще, конечно, дичь. Идите в палатку и ложитесь спать. Paimon's getting sleepy. Is this because of the ley lines? It's been a while since we camped outside like this. This is like when we just started adventuring together. Nighty-night. А Бибито? Вы с ним засыпаете под бормотание Paimon. Убей Джона Рейгана. You're awake earlier than I expected. Did you sleep well? That's good. I was worried that you two wouldn't be able to sleep, so I used 2 of my homemade incenses. Don't worry, they're made from all natural ingredients. They have a light fragrance and aren't harmful to the body. Speaking of which, have you seen the crab? It was scampering around over there just now, but I don't know where it went. So you can tell. My suspicion is less towards the crab and more directed to its unrevealed owner. Ну, я представляю, сколько там разных гадов может быть в джунглях. Да, куча такого дерьмища. Начиная с крупного, заканчивая всякими там... A ley line effluence of this magnitude occurred without any warning. Someone probably disrupted the natural flow of the ley lines. Until we fully understand the situation, take extra caution. The academia has banned mechanical lifeform research for years, so the origin of these creatures is very suspect. Topics related to mechanical lifeforms were popular in the Spontamod for a time.
Some of my juniors had also thrown themselves into such research. They proposed an intriguing idea. Use our knowledge to create a new and practical life form that could help humanity conquer nature. However, no matter which modules or parts are installed, a machine is innately a construct that receives and executes commands. They can never possess self-awareness like us, or other living organisms. In their pursuit to discover the differences between mechanical and biological life forms, zealous researchers performed unregulated vivisections and other absurdly cruel experiments on animals. Research on mechanical life forms was thus banned. А может, надо было наложить ЗПС на изучение, ну, типа, вивисекцию и жестокие опыты над животными, а не изучение механических форм жизни? Интересно, у вас работает логика, конечно, интересно. The irony is that the researchers became even more impetuous afterward. Who knows? Maybe the subject will be unbanned in a few years. Ты пойдешь потом исследовать? That's a difficult question to answer. I am interested in the topic of mechanical life, but I don't like the researchers' attitudes. Не нравится идея покорения природы? It's just my personal opinion. My ancestors and the Veluka Shuna of the desert coexisted together and supported one another. The bloodline of my people was born from this symbiotic relationship. So to me, all life is important. To understand life, you must first respect it. Life is not an expendable commodity, and knowledge should not be wielded like a scepter. These are the points of contention I have with some researchers, and why I left the academia. Once you start placing yourself above other life forms, I mean, what kind of results do you expect to get from researching pure life with impure intentions? Impure intentions. Really? А в impure ли они? I'm Я glad to понимаю, hear да? it. Просто здорово. Ого. Coffee? Did you prepare this for us? Кофеварка. Он явно ждет новой награды. All right. Seeing that you're working so hard to help out, I'll give you another part. You're not planning on using it? Many of your own parts are critically degraded, and you're running low on power. Пойду, кстати, тоже кофе бахну. Че, за молоком так вот сходил, что ли? Кокрос, кокрос.
Как говорил папа дяди Федора, был бы у меня такой мег, я бы, может, и не женился бы. All right. Suit yourself. Oh, and thanks for the coffee, but I'm about to go to sleep. Leave it with her. The night watch is yours. Stay safe. Я говорю, он нас отправит. Где он взял кофе? Откуда? Первый ход. Sorry. Paimon slept through the entire night. Еще раз будешь всю ночь дежурить одна. Don't worry. Paimon will be sure to stay awake next time. Good morning, Traveler and Paimon. A quick question. Do you feel off at all? Голова не Me кружится. too. The farther in we go, the closer we get to the source of the leyline effluence. We'll be heading out earlier today. I'll take down the tent, and you two... Is there something we can do? extinguish our fire so we don't set the entire forest aflame. Also, retrieve the pest-repelling devices from last night. We don't want to affect the ecosystem here. Got it. Paimon will take care of the fire. А я буду себе... All right, let's meet back here later. Пайман зовет с крестом? Как? Вы себя эти оставлены накануне. Пугатель? Да, All спасибо. right, it's about time to head out. As we go further in, we may encounter more berserk machines. The Berserk. effects of the ley lines will also increase. If you're struggling, it would be wise to avoid conflict. Try to conserve as much energy as possible until we reach the source of the contamination. The source of this babulention. As I thought, the closer we get to the contamination source, the more mechanical monsters that appear. Can't see? You're picking us. Ты еще жив? Пора, пара. Behold! Upon the gale. Let's dance. Keep up. А смотрите, аномалии область. Боро. It stopped here. Он прямо здесь. Upon closer inspection, the plants here are really different. Leyline energies are also stronger here. This may be the place we've been looking for. Ready yourselves? We're going in. God damn it. Источник загрязнения. О, это будет даунч. Ничего себе. Так. Еп. Странника мы заменим на
Special. Behold, the Prinzessin der Welt. Бобики, пубики, баби, гульбики. There's a ton of mechanical monsters here. They make this place their lair. Looks like there's no way to sneak by. Let's take care of them quickly. Hiya! Ah! La la la, da da da, da da da. Девайсы of что-то там. Device of Doom. What is this? Leyline energy is spilling out from here. This device. It's extracting energy from the ley lines without end. Who in the world would do this without considering the consequences? The ley lines won't be able to repair themselves if their flow is perpetually disrupted like this. Мы же вчера 2 настойки у Вовы выпили в этих стебах. Ты имеешь в виду, когда я шел последующий до конца, ты имеешь в виду? Ты чё? Диванцы. Standing here is equivalent to being directly showered in leyline energy, which may cause irreversible damage to your body. Take Paimon and get out of here. I'll see if I can find a way to turn this thing off. But you're also vulnerable to the ley lines, right? We're staying. We can't leave you here by yourself. Ну, вообще логично, вот таких на 5 метров, из чего вытащить. Then let's look for it together. If there's no control unit here, then there must be a trap door somewhere. Радиация. Не, радиация это в этом была, в... И надзумешки кельпеки-кеш, а это что-то другое. Гуру. Только почти сразу после ушли, так что мы там вчетвером убивали их. Понял. Ох, нифига, он открыл. Вход просто потайной появился, как не. Колдун! Колдун! Сундукс! Ей! My fellow сундуки. Ой, я уже ничего не помню. Наверное... Нет? Нет. Be careful and watch your step. Так. Чья-то лаборатория. Тут еще какой-то чувак сидит. Направление. Да? Да. Собственно, он неспроста сказал про человека, кто изучали механизмы. Вот один из них. Сдох он уже. It's emaciated, and his eyes are sunken, likely from chronic malnourishment and stress. He collapsed and never got back up. What exactly happened here? Almost forgot about you. Here. This is the last one. What is it doing? I'm not sure. Judging by this room's layout, this place was a laboratory. We should find a repository of research documents if we keep going. Полиси. Здорово. The file room will definitely give us some clues, so let's go take a look. Maybe we can piece together what happened here. Технический краб стоит перед устройством, как будто о чем-то размышляет. Детали хватит. I wonder, бег. О, не самая большая пещера. This place is very secluded. It's a natural hiding spot. The pipes continue further. Let's head in. Did you two find anything? There are a lot of lab notes, but it would take way too long to read through them all.
I found a tape recording used for an experiment, and based on its serial number, it's from 2 years ago. Tape recording? Yes. The Spontamod created a device that visually records experiments and consolidates the final production into a tape. However, these devices are expensive to make and aren't entirely stable. That's why they are only used in some laboratories and do not see wider usage. Это объяснение, почему они не везде, да? Let's watch it. Hold on, let me figure out how to play the tape. Okay, this should do it. Только установлен на экране проекта появляется кадр из прошлого. Kakata? Kakata? Seriously, I look away for 1 Его зовут second and you're Kakata. gone? Гуруру. There you are. Look here. This is our new home. I, Abatui, will unleash my talents here and amaze those ancient fossils at the Academia. Oh, you're also quite happy. Kakata, do you know what we're about to do? Killing people! Yes, I thought not. Прям Deus Ex какой-то. Киберпанк. Большие опции. Listen up, Kakata. I'm going to make a mechanical life form that can be mass-produced. The technology will be unlike anything else that exists. I'll use mechanical organs, and electric currents will course through them like blood. A steel-cast heart that will beat forever, and a brain of myriad components that can think like mine. Inspiration from the ruins, and the research that the Academia had banned. I hope everything can start anew from this place. When you can understand our language and live among us, you will no longer be a boring machine, but a truly living being. Гуруру. Фонтейн и КНР уже опередили тебя, чувак. It's fine. Почему не приехал бы Фонтейн? Он бы там охренел бы One просто. day, you will understand me. В этом месте запись обрывается. Karkata is the mechanical Он ленивый crab, чувак, поэтому right? больше записи не делал. And that researcher named Abatui said he wanted to prove something to the Academia? Forbidden research. I remember now. I had a junior researcher named Abatui. He was expelled from the Academia for researching mechanical life forms. Junior researcher? Младший товарищ, младший товарищ. What's wrong? Nothing. Paimon was just wondering, doesn't Abatui look older than you? Знаешь, сколько лет? Фигна это, может, лет But 150. academic progression isn't tied to age. I finished my studies a while ago, so subsequent students generally considered me as their senior. Oh. Of course, age can be an issue. For a while, people, always dragged me into pictures. I felt like some kind of animal on display. That isn't important. Let's go and see if we can find other tape recordings. Он типа разбросал их по себе. Ну, хорошо, хорошо. А внизу бездна, и мы умрем, да? Да? Can't see? Не надо так. Look! Paimon found another tape! A date is written on it. Let Paimon see. It's from a half a year ago! That's quite the time gap.
I wonder what happened in between. Да, между 2 и полгода. It's rare that you malfunction because of an operational error. Seems that making coffee is still somewhat difficult for you. Or is there an issue with my set parameters? Ого. All right, there you go. Ого. Water entered the chela and caused it to short circuit, so it couldn't receive signals from the ganglion. Look at me, talking to you like this. You can't understand me anyway, can you? It's fine. I swapped in some new parts, so you should be all right now. Try moving around. Everything in working order? Он тебя уже понимает. Be more careful next time. We're tight on money right now, so we don't have a lot of parts or power to spare. I'm glad. Karkata, did you know? Yesterday, I dreamed that you could talk. Aren't the bunch at the Academia always saying things like, mechanical intelligence is just an extension of statistics? They were blown away when they saw us talking with each other. Too bad it was just a dream. Forget holding a conversation with me. You're so simple that you probably wouldn't even notice if I died. Never mind. Так почти I should probably be получилось. worrying about next month's power. After Abatui left the Academia, everyone lost contact with him. I thought he was so despondent that he gave up on researching mechanical life forms. Instead, he had Ну, он, holed может, up поломался, here and Дэйма. continued his experiments. Может, он, типа, опять же, типа, а что это за робот, которого бы не коротило от воды? Может, у него где-нибудь какая-то дыра образовалась, и туда вода затекла. А по дефолту его таком не было. He even changed out Karkata's broken parts. Why would he mess with ley lines? Опять же, типа, не он же создал этого робота. И плюс у него пустынный скин. Он вообще должен был в пустыне гонять, а он в тропиках оказался. Так что он говорит по питанию для заряда. Let's keep looking around. Он научился артерии Земли превращать в энергию? Фига. Прям этот... реактор холодного синтеза. Following the serial numbers, the next recording should Тут be их две. here. The writing is sloppy. Perhaps his state of mind had changed. There's also an undated tape in the wrong spot. It doesn't seem like Abatui put it there. Maybe Karkata helped him with sorting. О, хорошая мысль, It's hard пойман. to say. These are the last 2 tape recordings. Let's watch them. Sorry, Karkata. I was just thinking about something. Today might become a special day. In my recent experiments, I successfully gave you a living being's instincts. When you're low on power, or if one of your parts is damaged, you will prioritize your survival command and proactively recharge or replace your parts. That is a very dangerous thing. And today, I did something even more dangerous. Так. I've officially activated the 3rd generation ley line extractor. The ley lines will serve as our power source from now on. Официально запустил. Что значит официально? Conducting research on mechanical life forms requires a large amount of power. Even if I scrimpted and saved, the more I have wouldn't last for long. I'm also getting tired, Karkata. I don't know what's driving me На to него continue with this действует research anymore. или артерии They Земли. say that even if it simulates the operation of a living creature's organs, a machine is still an ice-cold tool. I want to prove them wrong. I want to turn you into a living, breathing, and talking being. Гуру. I'm not talking about anything cheerful, Karkata. Modules for language, emotion, and movement. I've been working my absolute hardest to augment and refine your functionalities, but I've never seen an effective response. You are my finest success, but even you can't understand me. All you can do is execute limited responses based on preset commands or keywords. Karkata, I wish you could speak to me, even just once. Гуру. Yes, you cannot understand me,
so you cannot answer me either. Энергию мака из Final Fantasy VII, да? It Да. is what it is. In a few days, I'll sell the failed ley line extractor for some more and continue my experiments. Life goes on, and I have to as well. Так, еще одну запись. This is new. Ooh. If I place another 2 control modules here to simulate the brain's thalamus. Могут уйти один из механизмов под радиацией. Неудивительно, что помер, сошел с ума, да? Да. Поэтому ученые-одиночки это плохая идея чаще всего. Why did I cut medication from our expenses? Carcata, come help me. Strange. I feel weak. Oh no, I have to shut down the extractor. Shut it off. If we let them recharge indefinitely, they'll go out of control. Чего? Типа у механизмов будет бесконечная энергия, и они выйдут из контроля, что это значит? I never input a command to shut down the extractor, so you don't understand what I'm saying. In the end, it's just like the academia said. Mechanical life forms only bring danger. My research... Вовремя это, блин, понял, чувак. 2 года тут тусил, и сейчас понял, наконец-то. I'm sorry, Kakata. In the end, Прости, I Пиноккио. still wasn't able to turn you into a true mechanical life form. Так вот она какая! Сила спирали! Видали, его унесло в другой мир. I see. So, the ley line effluence was an accident. After Abatui's unexpected death, the mechanical monsters were driven by their instincts and continuously drew out power from the ley line extractor. This eventually resulted in severe damage to the ley lines. I don't understand. Then why didn't Carcata go haywire like the other machines? Because Carcata is different from the other machines. To Abatui, for a machine to truly be considered a mechanical life form, it must possess features similar to any other living organism. It should be structured similarly, it must be able to cry and laugh, and it must have the capacity for independent thought. Perhaps only by building such a machine could he have the academia acknowledge his protracted research. But if he had slowed down and saw Carcata as a friend instead of as an experimental product, he would have noticed. Carcata can't speak, and yet it cares about Abatui far more than it does about itself. У него появилась душа! What does that mean? You'll see in a bit, but before that, we have a more urgent task at hand. First, let's find the control unit for the ley line extractor and shut it down. Let's find the штуки-жбуки. One with the force. Штуки-жбадуки? О, чипун-кутулек! More of this transparent flooring. It feels like a maze. Прикольно. Если один с лесом, это так круто, то когда уже 2 с лесом. Keep up. One with the forest. Run, forest, run. Ой, стена. Keep up. Пузырики. Воу. Что вкусить пузырик? Что это за система безопасности? Что происходит? Below us is the final room. The control unit is likely in there. The way ends here. Wanna try jumping down?
If we stand to fight against our enemies. Protect us. Huh. Oz, reveal fight. Jumpy dumpy go. Yeah. One with the forest. Собирается все больше механических монстров. Механические монстры. Не собираются. By royal decree. Let the show begin. Hi. More механические монстры. Нет, все. This should be the control unit. Что? Once we turn it off, the ley line extractor should also shut down. So, let's talk, правильно? Without an external force damaging the ley lines, they should start to slowly repair themselves. Oh, but I bet you two are more worried about Karkata. Let's head back. Ну да, нас больше волнует не то, что мы наконец-то исправим проблему леса и люди умирают, а то, чем занят Карката, действительно. Нет, мы нажмем, а потом уже talk. Но, а как же let's talk instead of что-нибудь? Всегда talk. Каркета ж барата. Рисует треугольничек. А, детальку он принес. Типа, блин, нажимай давай. А, так мило. Да, да. Крутой квест. So, Karkata has been collecting parts because it thinks doing so will fix its owner? No way, Sherlock! Karkata is unable to understand the concept of death. Значит, нужно еще деталей. However, it probably remembers when Abatui replaced its parts when it malfunctioned. And it's true that Karkata isn't able to think or understand many topics. But it is like a small child that imitates what adults do. So that's why it kept stealing mechanical parts. But it can't repair its owner, no matter how hard it tries. Тут нужен некромант. Yes. But the important thing is that it formed the thought of wanting to repair Abatui. Who knows how this thought came to be, but it has even suppressed the instincts that Abatui had installed. Может, в нее что-то там If it really is as we've predicted, this research truly will make waves in the academia. It might have been possible to achieve this with ancient technology, but no one has been able to do the same with modern tools. Karkata? Karkata? Can you hear Paimon? Tainari says you're awesome! It reached its limit. It hasn't recharged this entire time, nor has it replaced its severely damaged parts. It's truly a miracle that it managed to hang on for so long. I'm gonna go confirm that the ley line extractor has shut down.
come with me. Let them be alone for a while. Oh! Злой брат-близнец! Я знал, он найдет сюда дорогу. The leyline extractor has ceased operations. Traces of leyline energy are still in the atmosphere, but the effluence's source has been stopped. The purification devices will handle the rest. Moving on. Those affected by the leylines need immediate care. We'll put up an announcement on the bulletin board about the dangers of entering the contaminated region, and for symptomatic individuals to find Kale. According to the Academia's policies, we need to bring everything back. Research materials related to mechanical life forms will all be destroyed, and Karkata will be disassembled and sealed away. What the heck? You two should return first. I'll take care of things here. Экстерминатус этого места. Although we've stopped the source of the effluence, the leyline energy in the air exceeds normal values. Your bodies won't be able to hold up if you continue to stay. But... Listen, the Traveler hasn't rested very well, right? Also, it'll take some time to pack up all the research documents. You're not familiar with Короче, this он говорит, research типа, after уваливай, all, so Пэймент, чтоб ты не видел, как я здесь все буду уничтожать. tell the Adventurers Guild that the incident has been resolved, and, then get some sleep. We can discuss matters tomorrow. Кидать ее на карте Пардисьяй, место, которое он сейчас посещал, что там, And don't talk about Abatui. The fewer that know about mechanical life form research, the better. Alright. Then... let's go back to Catherine. Catherine. Сундук. Что же? Alright, I guess I'll go with my textual criticism and your editorial direction for the first draft. I have a feeling that the missing Kabuki Mono will end up being the main focus of this paper. Кимоно. Нет, кажется. Это обманка. Я что, в какой-то другой квест попал? If only we knew where to find that traveler. From what they say about her, this seems like the kind of thing she'd know about. Я фильм по другому квесту. О нет! Хижина ведьм, Орлиный глаз. Looking for me? You're the traveler, you say? Hey, what's with that face? Don't believe us? Извините, я ухожу. No, of course I believe you. Actually, I first heard about your great exploits when I was still in Inazuma. This is my first time coming face to face with you and your mysterious silver-haired companion. I couldn't believe my luck, and out of force of habit, I started, examining the evidence. Sorry. So what, for the love of... Sorry, we don't get out much, so our social skills are kinda lacking. Traveler, I hear you've helped many people a great deal and been to many places. Would you be able to tell us about Tatarasuna? Actually, we don't know much about that place either. In fact, Чего, ни хрена, мы там... because we heard you talking about Вот it этот and мне wanted to learn супер бесит, к слову, в Геншине тоже. Типа, идешь, хоп, квест. I see. Спасибо, уйти My можешь. teacher chose this area of research as a personal challenge. He said it's difficult to get into because even Inazumans don't know much about Tatarasuna's past. But who'd have thought that... If you don't mind, I'd love to show you all my outline for the book I'm writing about Tatarasuna. Tatarasuna! Don't you think that's a bit of a deep dive for a first read? Поставить водичку.
И с Блейдом покушать хочется. Сегодня его не всегда, только завтракал. Well, fair point. In that case, please ease yourselves in gently by taking a look at Akaba's latest essay draft. Hello. Let me give you some background. This all started with the discovery of some records in Tatarasuna. The writings mentioned someone by the name of Mikoshi Nagamasa, who crafted a fine blade. Mikoshi Teifi. But in the end, he threw it into a fire to destroy it, and killed his servant Katsuragi. Why? Well, no one knows. Apart from the swordmaker, his servant, and the one who wrote this all down, the records also mention a kabuki mono. This seems to be an Inazuman word for an eccentric stranger. Someone who dresses funny or acts in an unusual way. That's right. Akaba's teacher has spent quite some time researching these events on the ground. This kabuki mono lived in Tatarasuna for a while before disappearing without a trace. And shortly afterwards, as Akaba mentioned, things got pretty ugly. So first this strange person goes missing, then a murder happens? Seems kinda fishy to Paimon. Kinda fishy. Yes, my thoughts exactly. So I helped out too. I asked everyone I could think of if they knew anything about what happened back then. And wow! Did I get lucky? Вау! Понимаешь, о каком речь? Нет. Есть. Там слишком дофига народу было всяких разных. Stop shouting! This part's important. I just wanted to make it stand out. It just so happens that a friend of mine works at the government records office. He looked into it for me, and I can now confirm that all the aforementioned individuals did, in fact, live in Inazuma over 400 years ago. Even back then, Tatarasuna was already at the center of Inazuma's smelting industry. The man in charge was a government official named Niwa. Curiously enough, it seems like he went missing too. Неужели? So there are 2 missing people in this? That's right! What's more, Niwa is a name with a lot of history to it. Have you ever heard of the great swordsmith clans of Inazuma? Oh, the swordsmiths? Yeah, like Ishin art and so on? Wow, yes. You really know your stuff. That makes things easier. So basically, this Niwa was a distant relative of the Kaidahara clan, the last practitioners of Ishin art. Something then seems to have happened in the Kaidahara clan, leading to their downfall. I don't know the details, but taken in light of everything else going on around that time, it makes you wonder whether it's all connected somehow. The Kaidahara clan? Sawada, you left out the biggest detail of all. Господи, хорош. Что-то еще? Yes, of course. How could I forget? Brace your minds, ladies and gents, for they are about to be blown. Or maybe you won't believe your ears. I wouldn't blame you, of course, because in all my years as a writer, this is by far the most. Get to the point, for Pete's sake. According to information acquired by Akaba's teacher, the Kabuki Mono was not a human, but a puppet. Ну, теперь как бы да, однозначно. Puppet? Кукла Сёгун, созданная Электрохонтом, сейчас должна вместе с ней править Инадзумой, речь точно не о ней. А что быть не может, Кабутимон это и есть казитель, только что он делал с Татарасуни 400 лет назад. Judging by the looks on your faces, you do know something after all. Вот не туда. Взгляд правильно, чтобы держал рот на замке. No, Paimon just meant, how creepy. The way you described it makes it sound like a ghost story. I agree, it does. But considering that non-human races in Inazuma are by no means uncommon, spooky events are to be expected. And that's exactly what my book is about. Please, take a look. Что я могу сказать, Алиса? Вот так потрясающе сделана игра. Интересно, что он прям целиком больше, чем любой другой толк. О мой гад! Ты чё, прикалываешься? Нет, нет, просто нет! Please read my essay draft as well. Sawada was encouraging me to follow his more creative approach, but I think essays should be grounded in facts.
I don't think explaining everything away with mysterious forces will cut it. Я даже не буду пытаться, чуваки. Мы тут пытаемся закончить. А вы нам наваливаете 5000 текста. Oh, how about if I plug the holes in Sawana's narrative with political intrigue? Like, I could put a turf war between rival factions at the center of the whole series of events. Wait, you're allowed to just make stuff up? Pretty sure you've gone from essay to guessay there. Да, ваш похоже на увлекательную литературу. Look, your teacher has researched this extensively. I've reached out to everyone I could think of. Whatever information we have now is all that there is to know. This is as much detail as you're ever going to get. Besides, if there really was a political power struggle going on at anything like the level you seem to be suggesting, what hope would we ever have of finding out the truth? Good point. Okay, back to the drawing board, I guess. Give me some time. We have some other Не буду вам stuff to мешать. do, so we'll have to say goodbye for now. Good luck with your essay. All right, thank you. If you find out any more info about all this, please do let me know. Thanks so much. Hey, so that thing they were talking Да. about, then even if we did know something about it, we probably couldn't share it with them, huh? Почему? After all, we kicked his butt and got him locked up. Information about people like that is usually super confidential, isn't it? Не думаю. If you ask Paimon, Akaba should just pick a different topic. There must be as many essay topics as there are trees in the forest. There's no point in... Да как скажешь, Алиса. Что? Hey, did you see that? He literally just went by, over there. It looked like... Так. Скузельбегес. No, it can't have been. He got locked up. Oh, quick, let's catch up and see. Нет, ни в коем случае. Класс. Кто из персонажей занят другим делом. Эти занимаются заданием 7 столпов, воздвигнутых мудростью. Чего? Да твою мать. Ладно, next time. Typical Genshin. Поломаем тебе все повествование в нулину, потому что ты просто сделал шаг влево, а не вправо. Да, у нас с вами, господа, Xenoblade Chronicles. Через полчаса я приготовлю покушаю, и будет Xenoblade. Увидимся на нем. Стоп. И пока что не старт. Спасибо, что смотрели. А у нас Genshin будет, если чё. Не знаю, как пока. Да. Розыгрыш. О, да, розыгрыш. Оу, е. Как я мог забыть о розыгрыше? Стоять. Точно. Чуть не забыл. Спасибо, Ленсах. Молодцом, красавчик. Так держать. Так. Нам нужен музон под розыгрыш. А вы начинаете писать слово. Точнее, цифру 482. Пишите 482 в чатик. 482-248. Куда пока закипает, давай. Главное, плотно сразу Феникс. Если бы так просто. Так, заказчик у нас кто? Алинсар. Так, где есть Каспер? Лазер надо добавить сюда. Все тоже надо добавить лазер. Правильно? Что проверим? 8 человек. А тут у нас 9. А как так?
А, не, лазер уже там есть в списочке. Я слепой. Это я слепой. Вот так. Ну что, поехали. Yes. В первом раунде у нас. Давайте я вот так вот сделаю. Далее. Священный донатер от 100 рублей. Сегодняшний. Вот, правильно? Правильно. Поехали. Костебрак. Далее, случайный донатер от 1000 рублей. Вот, все правильно? Все правильно. Олекси. Далее, случайный обладатель премиума на Гудгейме. Поехали, только Гудгейм. Пишите ключевое слово 482. Только те, у кого есть премиум на Гудгейме. I am Scatman John. Hello, good looking. Премиум на мой канал, естественно. А это какой-нибудь скриншотик поищу. И Бонь, есть, поздравляем. Так. Теперь будет скриншотец, кусок скриншота, по которому мы должны угадать, из какой этот скриншот игры. Так, ща. Сначала кусок скриншота, конечно же. Не весь целиком. Поехали. Пишите название игры, с которой это скриншот. Кусок скриншота. Было быстро, да? Легко. Окей, хорошо. Алинса успел. Да, это Kingdom Come. Все верно. Absolutely right. Да, собственно. Кидаем кубик. Та-ба-дам-ба-да-да-бам-бам. Тройка. Это Поликси. Хо-хоу. Что же выиграл Поликси? Поехали. Сюда, сюда. Проверяем. Здесь 4-4. Ага, 3-1. Супер. Появил на Гудгейме выиграл Поликси. Вот так вот. Отправляем Поликси. Их уже разыграли 4 штуки. Давайте выдадим ему. Как нам это сделать? Ну, хорошо, просто, да. Как это сделать на своем канале, да, по фасту? Нет! А нет!
Подарить подписку. Подарить 1. Выбрать кому. Поликси. Поликси, он и есть Поликси. Он и в Африке Поликси. Насколько я помню, Поликси. Правильно? Ну да, тут Поликси нету. Ну, по-моему, другого Поликси нету. А его всем в онлайне нет. Силов спросил, что это? Сейчас не спросил? Да вот он что Дом? Что? Чапман подарил подписку Стоп-став, перерывчик, Xenoblade Chronicles, после этого покушаю. Вот, так что у нас подольше перерывчик, чем вы думали. Не знаю. Спасибо, что смотрели. Увидимся с вами, если чё. Ну что, СДФ, чё, кек? Я не понимаю, вопрос Пьюлок или что СДФ, чё, СДФ, чё, кек? Чё, кек? Что ты хочешь слышать?